Niemand im Prachtvollen and Wiesen der Family Whitmore in Connecticut hat sich vorstellen können, das ein einziger Moment ausreichen Word, Jahrelang verborgen Wahrheiten ans Licht zu bringen. Zwischen funkelnden Kronleuchtern, Michaelisen Marmorboden und dem Glanz eines Milliardenvermögens Geske etwas, das zunächst wie ein Gewöhnliche Demütigung wirkt. Doch nur wenige Sekunden später begann ein Kette von Ereignissen, die jede Mask fallen ließ. Beaver were beginnen, schreit uns in die Kommentar, aus welchem Bundesstaat Zuschott. Wenn in Freundlichkeit, zweit Chancen und deren Glot, das Gut am Ende sieht, dann lasst in Leichte, tielt dieses Video mit ihren Freunden, schreit einen Kommentar und abonniert unseren Kanal, damit kein Beginn-Geschichte mehr verpasst. Grace Sullivan war erst 24 Jahr alt und arbeitet seit wenigen Monaten als Hausmädchen auf dem riesigen Wiesen. Niemand wusste, dass sie jede Nacht nach ihrer Schicht stundenlang lernt, weil sie ihren Traum, Arzt zu werden, niemals aufgegeben hat. Das Geld, das sie verdient, reicht kaum aus, die Krankenhausrechnungen ihrer schwerkranken Großmutter Margaret zu bezahlen. Trotzdem erschien Grace jeden Morgen mit einem ehrlichen Lächeln, behandelt jeden Menschen mit Respekt und erledigt selbst die schwierigsten Aufgaben, ohne sich zu beschweren. Viele Angestellte bewunderten ihre Bescheidenheit, doch die wohlhabenden Gast nahmen sie kaum wahr. Für sie war sie lediglich ein weiteres Gesicht in einer Uniform. An diesem Abend sollte im Whitmore Wiesen ein Lux was an diesem Abend niemand wusste, war die Tatsache, dass Grace Jar Zuber bereits unbewusst das Leben eines Mitglieds der Whitmore Family verändert hat. Ein altes Geheimnis wartet darauf, endlich ans Licht zu kommen, und die zufällig eingestellte Überwachungskamera war nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer Wahrheit, die schon viel zu lang verborgen geblieben war. Urios Verlobungsfeier stattfinden. Ethan Whitmore, der junge Milliardär und eines internationalen Technologientunternehmens, hat sein Verlobte Victoria Montgomery eingeladen, gemeinsam mit den einflussreichsten Familien der Ostküste ihr bevorstehende Hochzeit zu feiern. Journalisten warteten vor dem Tor, Fotografen hielten jede Ankunft fest, und drinnen liefen Dutzend Mitarbeiter hektisch durch die Flur, damit jedes Detail perfekt wirkt. Grace arbeitet seit dem frühen Morgen ohne Pause. Sie dekoriert Saal, poliert Silberbesteck und hat den Kuchen in der riesigen Küche. Obwohl ihr Fuss schmerzten, dacht sie nur daran, dass jedes ersatzlich Arbeitstag ihrer Großmutter ein weiter Behandlung ermöglichen wird. Victoria liebt Aufmerksamkeit mehr als alles andere. Sie war schon, elegant und stets perfekt gekleidet, doch hinter ihrem strahlenden Lächeln verbarg sich ein tief Unsicherheit. Sie hat Angst davor, nicht bewundert zu werden, und reagiert auf jeden kleinen Fehler mit wat. Während sie durch den Ballsaal ging, blieb sie plötzlich vor Grace stehen. Ein winziger Tropfen Champagner war versehentlich auf den Saum ihres teuren Designerkleids gelangt. Für die meisten Menschen war dies bedeutungslos gewesen, doch Victoria explodiert vor Zorn. Ohne nachzudenken packte sie Grace in der Uniform und riss den Stoff mit einer heftigen Beugung in zwei. Im gesamten Saal wurde es augenblicklich still. 100 Augen richten sich auf das junge Hausmädchen, das bestand versucht, die zerrissen Kleidung zusammenzuhalten. Einige Gast senkten den Blick, und ihr beobachten die Scene schweigend. Niemand wagte es, Victoria zu widersprechen. Grace spürt, wie ihre Tränen in die Augen stiegen. Nicht wegen der zerstörten Uniform, sondern wegen der Demütigung vor so vielen Menschen. Sie dachten ihr Großmutter, an die unzähligen Opfer und deren, dass sie diesen Job nicht verlieren dürft. Deshalb sagt sie kein einziges Wort. Sie atmet tief durch und blieb still, obwohl hers rast. In genau diesem Augenblick bemerkt der Sicherheitschef den Wiesens, dass auf einem großen Kontrollmonitor im Nebenraum sämtliche Kameras de Balsals liefen. Die hochauflösenden Aufnahmen hatten den gesamten Vorfall aus mehreren Perspektiven aufgezeichnet.
Nach Beaver Jemand reageren Conti, Erstchen das Bildversahendlich auf einem riesigen Bildschirm, der eigentlich für die Präsentation der Verlobungsfeier vorgesehen war. Plötzlich sehen alle Gast gleichzeitig, das Grace keinerlei traf. Jeder konnte erkennen, wie vorsichtig sie gearbeitet hat das Victoria sie on jeden Grund öffentlich erniedrigt. Im Saal breitet sich Betretins Schweigen aus. Ethan Whitmore stand regungslos da. Zum ersten Mal sah nicht die elegante Frau, mit der sein Leben verbringen wollt, sondern einen Menschen, der Freude daran hat, jemanden zu verletzen, der sich nicht wehren konnte. Waren Victoria versucht, die Situation herunterzuspielen, bemerkt Ethan den erschrockenen Blick von Grace. In diesem Blick lag kein Wort, sondern tief Enttäuschung. Genau dieser Ausdruck ließ ihn erkennen, das Geld die Anzeichen niemals den wahren Charakter eines Menschen ersetzen konnten.